Сәлеметсіздер ме? Hello children, how are you? How's your mood today? Okay, our theme today is a thing I like. Маған ұнайтын зат бүгінгі біздің тақырыбымыз және 7-ші бөлім Food and drink. Тағам және шырындар. Okay, learning objectives. Pronounce familiar words, use words in short exchanges, and answer the question do you like with little support. Бірнеше қарапайым сөздерді қайталап, саған ұнайды ма деген сұрақтарды қоямыз. Look at this picture. Мына суретке қараймыз. Біріншісі egg, жұмыртқа, milk, сүт, pizza, fish, балық, cake, торт, salad, bread, naan. And now repeat after me. Менен кейін қайталаймыз балалар. Egg, milk, pizza, fish, cake, salad, bread. And now write in your copybook today's date and write down new words. Қазір дәптерімізді ашып, жаңа сөздерді жазамыз. Then watch this video, and after this video you will do next task. Осы видеоны көрген соң келесі тапсырманы орындаймыз. Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Yucky. Do you like donuts? Yes, I do. Yes, I do. Do you like juice? Yes, I do. Yes, I do. Do you like donut juice? No, I don't. Yucky. Do you like popcorn? Yes, I do. Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Yes, I do. Do you like popcorn pizza? No, I don't. Yucky. Do you like bananas? Yes, I do. Yes, I do. Do you like soup? Yes, I do. Yes, I do. Do you like banana soup? No, I don't. Yuck. And now complete the missing words. Енді біз сұрақты толықтырамыз. Мысалы, for example, do you like? And what do you see in this picture? Мына суретте не көріп тұрмыз? Әрине, pizza. Do you like pizza? Next, do you like fish? Do you like cake? Do you like egg? Do you like salad? Do you like bread? Do you like, yes, milk? Good. Okay, boys and girls, our lesson is over. Your home task
is learn by heart new words. Үй тапсырмасы жаңа сөздерді жаттау.